धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः. This is Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11. Text is number 1. Srimad Bhagavatam, Skandam 1, Adhyayam 11, Slogam 1. Sutta Uvacha Anarthan sa upavrajya Sriddhan janapadan swatan Dathmau dadavadam tesham Vishadam shamayanniva. Mataji? Krishna Prabhuji. 11வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், ஆனர்த்த நாடு, அதாவது துவாரகை எனப்படும் மிகச் செழிப்பான அவரது தலைநகரின் எல்லையை அடைந்ததும் தமது வருகையை அறிவிப்பதற்காக பகவான் அவரது மங்களகரமான சங்கை ஊதினார். இந்த சங்கநாதம் துவாரகா வாசிகளின் சோகத்தை ஆற்றியது. இந்த சங்கநாதம் துவாரகாவாசிகளின் சோகத்தை ஆற்றியது. பொருளுரை. அன்பிற்குரிய பகவான் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் காரணத்தால் அவரது சொந்த செழிப்புமிக்க தலைநகரான துவாரகையிலிருந்து நீண்ட காலமாக வெளியேறி இருந்தார். இப்பிரிவினால் துவாரகாவாசிகள் அனைவரும் துயரத்தில் ஆழ்ந்தனர். அரசரின் பரிவாரம் அவரை பின்தொடர்ந்து செல்வதை போலவே பகவான் பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது அவரது நித்திய சகாக்களும் அவருடன் வருகின்றனர். நித்திய பக்தர்களான இவர்கள் பகவானிடம் தீவிர அன்பு கொண்டுள்ளனர். இதனால் பகவானின் பிரிவை அவர்களால் ஒரு நொடி கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. எனவேதான் எந்த கணத்திலும் பகவானின் வருகையை எதிர்பார்த்திருந்த துவாரகாபுரி வாசிகள் பெருந்துயரில் ஆழ்ந்திருந்தனர். எனவே மங்களகரமான சங்கநாத அறிவிப்பு அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களுடைய சோகத்தை தணித்தது. இருப்பினும் பகவானை காண்பதில் அவர்கள் அதிக ஆவல் கொண்டவர்கள் ஆகினர். எனவே அவரை தகுந்தவாறு வரவேற்பதில் அவர்கள் சுறுசுறுப்பு அடைந்தனர். இவை பகவானிடம் உள்ள இயற்கையான அன்பின் அடையாளங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ பிரபுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. Om Jnanatimanantasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Uttaparkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganargunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanasahatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalata Shri Vishakhanvitamscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Bhayahapi Tva Rishi Uttat Priyajanaha. Anartha means the country known as Kathiawar, now northern Gujarat, Kathiawar Peninsula. That's called Anartha. Anartha அப்படிங்கிற நகரமானது காட்டியாவார் இப்பொழுது குஜராத்ல வடக்கு குஜராத் மாநிலத்துல இருக்க பகுதியாகும். So when Krishna reached the border of his prosperous capital, he decided to sound his conch shell. அவர் தன்னுடைய தலைநகருடைய எல்லையை அடையும் பொழுது அவர் தன்னுடைய
சங்கநாதத்தை ஒலித்தார். And the citizens of Dwarka were enlivened by hearing that sound because they had been feeling dejection in the Lord's long absence for so many months. பகவானுடைய பிரிவு துயர்னால ரொம்ப நாள் அவங்க துவாரகவாசிகள் தவித்து கொண்டிருந்தனர். அதனால உடனே இந்த சங்கநாதத்தை கேட்ட உடனே அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். Here Sridhar Swami comments very briefly. He gives a chapter summary that in this 11th chapter, the complete love of the inhabitants is described. They had love for Yadavendra. ஸ்ரீதர சுவாமி மிக சுருக்கமாக ஒரு வர்ணனை கொடுக்கிறச்சு யாதவேந்திரா என்று அழைக்கக்கூடிய பகவானுடைய மீது இந்த துவாரகா வாசிகள் முழுமையான அன்பை வைத்திருந்தார்கள் என்று கூறுகிறார். And so the Lord is entering his capital and he's being praised by his relatives who are the residents of Anartha. அனார்க்க நாட்டு வாசிகளான பகவானுடைய உறவினர்கள் இங்க அவரை போற்றி புகழ்கின்றனர். His own capital was adorned with brilliant rows of bejeweled lamps shining nicely. அவருடைய நகரம் முழுவதும் பலவிதமான விளக்குகள் ஜொலிப்போட காணப்பட்டன. And the citizens were in a very festive mood once they received the Lord. பகவான வரவேற்ற உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய துவாரகா நகர வாசிகள் மிகவும் உற்சாகமாக சந்தோஷமான நிலையில் இருந்தாங்க. Udancha Dhvaja Toranam. They erected toranas with flags on them. You know what we're talking about. அவர் எப்படி இருந்ததுன்னா நகரம் முழுக்க தோரணங்களும் கொடிகளும் பறந்து கட்டியவாறு பறந்து மிக அலங்காரம் அதிக பிரம்மாண்டமான அலங்காரத்துடன் காணப்பட்டன. Even now we do this. நம்ம இப்ப கூட இதை செய்வோம், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். So here the word Suhridhan is used. It means Samriddhan. சுஹ்ரிதான் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்க உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. His capital, I'm sorry. Yes, bro. His capital is described as being most affluent, completely affluent. அதாவது பகவானுடைய தலைநகரமானது மிகவும் ஸ்விருதான் அப்படின்றது மிகவும் வளம் செழிப்பான இடமாக வளம் நிறைந்ததாக இருக்கிறதை குறிக்கிறது. And the word Daravaram means the Panchajanya conch, Krishna's conch shell. தரவரம் அப்படிங்கிறது இங்க பகவானுடைய பாஞ்சஜன்யம், அதாவது பகவானுடைய சங்குக்கு பேரு மங்களகரமான சங்கின் பெயர் பாஞ்சஜன்யம், அதை குறிக்கிறது. And the word Dasmau means he sounded it, Varatavan. தத்மௌ அப்படின்னார் அதை ஒலித்தார் அப்படிங்கறத குறிக்கிறது. Goswami does not comment on this verse. ஜீவ கோஸ்வாமி இதற்கு எந்த விளக்கமும் கொடுக்கவில்லை. But Vishwanath Chakravarti Thakur says, Ekadashestata Krishna anarthehi swapuram gataha bandhubhir miditaha kanta adhinod iti varnyate. That means that in this 11th chapter, Krishna arriving at Dwarka is praised by the inhabitants and he meets with his friends and satisfies his wives. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா துவாரகைக்கு நுழைந்தவுடன் அவருடைய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் மனைவிகள் அனைவர்களுக்கும் அவர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களுக்கு மிக ஆனந்தத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்றார். Now here Vishwanath Chakravarti Thakur points out iveti sakshat darshanam vina samyag vishadasya shantyanutpatehe. This word is used iva, as if they were being pacified. இங்க ஆறுதல் பெற்றனர்கள் அப்படின்னு சொல்றது இங்க இவாங்கிற வார்த்தை ஆறுதலை போன்று அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று குறிக்கிறது. Someone may ask, why is it as if they're pacified? Certainly they must be pacified. அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே ஆறுதல் அடைந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா, எதுக்கு ஆறுதல் பெற்றால் போல இருந்ததுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கலாம். So Vishwanath Chakravarti Thakur points out that without directly seeing the Lord for themselves, they could not be fully satisfied. They were only partially satisfied. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா பகவான கண் கண்டு நேரடியாக காணாததுனால அவர்களுக்கு முழுமையான திருப்தி ஏற்படவில்லை. அதனால்தான் அவர்கள்
ஓரளவுக்கு தான் திருப்தி அடைந்திருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது முழுமையாக திருப்தி அடைந்தார்கள் என்று சொல்றார். So with regard to Sruddhas Janapadan Swakan, in this verse, we are reminded of Kunti Devi, who used the same words to describe the Lord. இங்க வந்து ஸ்ருத்தான் ஜனபதான் ஸ்வகான் சொல்ற வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது நமக்கு குந்தி மகாராணியும் இதே வார்த்தைகளை உபயோகித்து தான் பகவானை போற்றியது ஞாபகத்துக்கு வரலாம். இமே ஜனபதாः ஸ்ருத்தாः சுபக்வௌஷதி வீருதः வனாத்ரீனத்யுதன்வந்தோ ஹ்யேதந்தே தவ வீக்ஷிதைः. That means all these cities and villages are flourishing in all respects. அதாவது இமே ஜனபதான் ஸ்ருத்தான் அப்படின்னு குந்தி மகாராணி சொன்ன அந்த குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனைகள்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய வளங்கள் செடிகள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய இருப்பினால வளமாக இருந்தது. The herbs and the grains are in abundance. தானியங்களும் மூலிகைகளும் மிக அதிக அளவில் வளர்ந்தன. The trees are all heavy with fruit. மரங்கள் எல்லாம் பூத்து காய்களும் கனிகளும் காய்த்து குலுங்கின. The rivers are flowing. நதிகள் அனைத்தும் செழுமையாக ஓடிக்கொண்டிருந்தன. Rivers have to flow, by the way. They can't be dammed up. நீங்க உங்களுக்கு ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா, நதிகள் எப்பொழுதுமே நிக்காமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதை வந்து நம்ம அணை போட்டு தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது. Flowing water is always considered to be pure, but once you stop the flow of the water, then it may be subject to impurity. ஓடிக்கொண்டும் இருக்கும் நதியை வந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் வரை அது தூய்மையாக கருதப்படுகிறது. எப்பொழுது நம்ம தடை போட்டு நிறுத்துறோமோ உடனே அது வந்து அதனுடைய தூய்மை குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றதுதான் இங்க பொருள். Therefore she says that the rivers are flowing. That's very significant. அதனாலதான் நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன சொல்றாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிப்பாகும். And she says the hills are full of minerals. மேலும் குந்தி மகாராணி சொல்றாங்க, இந்த மலைகள் முழுவதும் மணிகளும் மூலகம் தாத்துக்களும் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க. What kind of minerals? Whatever we like to mine. Gold, silver, copper, iron, it's there. எந்த மாதிரியான உலோகங்கள்னு சொன்னா எல்லா விதமானவும் தங்கம், வெள்ளி, தாமிரம், எதை நம்ம நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே அங்க இருக்குன்றாங்க. And the oceans are full of wealth. Oceans are full of wealth, dhana, yes. அதே மாதிரி கடல்களும் செழுமையாக முழுக்க மணிகளோடு இருந்தன. What is the wealth of the oceans? ஒரு கடல்ல வந்து வளம்னா எதை குறிக்கிறது? Not fish. அதுல வாழும் நீர்வாழி மீன்கள் கிடையாது. Pearls. முத்துக்கள். And other things also. Valuable things are available in the ocean. முத்துக்கள் போன்ற பல விலை மதிப்பு அற்ற மணிகள் அங்க கடல்ல கிடைக்கும். She says, this is all because you are glancing over them. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய கட்டாட்சம், உங்களுடைய பார்வை இது மேல எல்லாம் படுறதுனால தான் இதெல்லாம் வளமா இருக்குன்றாங்க. And similarly in the Gopika Geet, which we are singing this month, in the month of Damodar, everyone sings Damodar Ashtakam, and here in Vrindavan at least they're singing Gopika Geet. Similar idea is expressed. இந்த தாமோதர் மாசம் கார்த்திக் மாசத்துல எப்பொழுதும் நம்ம தாமோதர் அஷ்டகம் தினமும் படிக்கிறோம், பாடுறோம். பிருந்தாவனத்துல குறிப்பா வந்து கோபிகா கீதம் தினமும் படிக்கிறோம். அந்த கோபிகா கீதத்துல கூட இதே மாதிரியான கருத்து தான் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Jayati tedhikam janmana vrajaha shrayata indira shashvat atrahi dayate drisyatam dikshutavakas tvaidhritasavas tvam vichindrate. The gopi said, dear beloved, your birth in this land of Vraja has made it exceedingly glorious. ஜெயதி தேதிகம்ங்கிற ஸ்லோகத்துல வந்து இங்க வந்து கோபியர்கள் என்ன பாடுறாங்கன்னா, பகவானே தங்களுடைய தோற்றத்தினால் இந்த பூமியானது மிகவும் செழிப்பாகவும் வளமும் அடைந்ததாக இருக்கிறது. And Indira herself has taken shelter there. Shrayata Indira Shashvaratrahi. She never leaves the Lord's side, so if the Lord has taken birth,
in Brajadham, then so Indira is also there, Lakshmi. ஸ்ரயத்த இந்திரா அப்படின்னா இந்திராங்கிறது லக்ஷ்மியை குறிக்கிறது. லக்ஷ்மி என்பவரானவர் எப்பொழுதும் பகவானுடைய துணையை விடுவதில்லை. எங்கு பகவான் இருக்கிறாரோ அங்குதான் பகவான் லக்ஷ்மியும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பகவான் இங்க அவதாரம் எடுத்தவுடன் அந்த லக்ஷ்மி இந்திரா அப்படிங்கிறவங்க இங்க வந்து முழுமையாக தங்களுடைய அவதாரத்தையும் அவர்களும் எடுத்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. And similarly, because the Lord has gone to Anarthadesh and is actually residing in Anarthadesh, therefore that place is also Sunta, is also opulent. அதே போல அனார்த்த தேசமான துவாரகை அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு பகவான் சென்றவுடன் அந்த நாடும் அங்க இருக்கக்கூடிய இடமும் மிகவும் செழிப்பாக ஸ்ருத்தான் சொல்லப்படக்கூடிய முழு செழிப்போட காணப்பட்டது. We've already heard how Kunti Devi has characterized real opulence. உண்மையான வளம் என்றால் என்ன என்று குந்தி மகாராணி ஏற்கனவே விளக்கியதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். He says the rivers are flowing, the trees are full of fruits, there are so many grains in abundance, everything is green and verdant and nice. அவங்க சொல்றது சுருக்கமா சொல்லணும்னா நதிகள் நிக்காமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன, மரங்கள் காய்களும் கனிகளும் காய்த்து குலுங்குகின்றன, எல்லா இடமும் செழிப்பாக வளமாக பச்சை பசேல் என்று காணப்படுகின்றது, எல்லா விதமான செல்வமும் நிறைந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. She doesn't mention that everyone has a cell phone, that there are malls built everywhere and that there are cars and freeways. அவங்க நீங்க சொன்னதுல கேட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லார் கையிலயும் செல்போன் இருக்குன்னு சொல்லல, இல்ல எல்லா இடத்துலயும் பெரிய பெரிய மால்கள் ஷாப்பிங் மால்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லல, இல்ல எல்லா இடத்துலயும் கார்களும் வண்டிகளும் வாகனங்களும் நிரம்பி இருக்குன்னு சொல்லல. And it's not a sign of wealth if one has a monster mansion but no land. அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட பெரும் மாளிகை மாதிரி வீடு இருந்து அந்த வீட்டை சுத்தி அவர்கிட்ட ஒரு வளமான நிலம் இல்லைன்னா அது ஒன்றும் பெரிய செல்வத்தை குறிப்பதல்ல. How are you translating monster mansion? I just said மாளிகை. Monster mansion. They call monster mansion the big houses with so many rooms, but there's no land, there's no yard even. அதாவது அங்க வந்து அமெரிக்கால மான்ஸ்டர் மேன்ஷன் சொல்லுவாங்களாம் இத. அது என்னன்னா பெரும் பெரும் மாளிகைகள் எக்கச்சக்க அறைகளோட இருக்குமா, ஆனா அதுக்குள்ள யாருமே வாழ்றதுக்கு ஆள்கள் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால பூதங்களும் பேய்களும் இருக்கிறதுனால பூத மாளிகை அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த இடங்களை. It's just to benefit the contractors who get more money by building more things. இதன் மூலம் அதை கட்டக்கூடிய கட்டுமான பணி செய்யக்கூடிய கான்ட்ராக்டர்களுக்கு தான் அதிக பணம் கிடைக்கிறது, அதுக்கு தான் இது பயன்படுறது. Just like in the People's Republic of China, they're building so many huge cities that are sitting empty. நீங்க சைனா நாட்டுல போய் பாத்தீங்கன்னா சீன நாட்டுல பெரும் பெரும் வீடுகளை பெரும் பெரும் கட்டிடம் அடுக்குமாடி கட்டிடங்களை கட்டுறாங்க, ஆனா அது எல்லாமே வந்து யாருமே அங்க வாழ்றது இல்ல. High rise condominiums, hundreds of them, thousands of them all over the country. அவங்க நாடு முழுக்க நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான அடுக்குமாடி கட்டடங்களா இருக்கு. And they're sitting empty. அது எல்லாமே காலியா தான் கிடக்குறது. Because there's no possibility that they can be filled. அதாவது அவ்வளவு ஜனங்கள் அங்க போய் அதுல ரொப்பறதுக்கு சாத்தியமே இல்ல. And that was before the company Evergrande crashed. எவர்கிராண்ட்ங்கற கட்டட கம்பெனி சரிவதற்கு முன்னாடி இந்த நிலைமை. So why are they building more houses that they can fill? அப்ப ஏன் வந்து ஆளுகளே இல்லாத இடத்துல என்னத்துக்கு இத்தனை அடுக்குமாடி கட்டடங்களை வீடுகளை கட்டுறாங்க? Just so that they can retain their status as a developing country. அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒரு வளரும் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக மட்டுமே இந்த மாதிரியான செயல்களை செய்யறாங்க. Cheating. இது உண்மையிலே ஏமாற்றுத்தனம். And actually we have the same thing in India too. இதே மாதிரி தான் இந்தியா முழுக்கவும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ. So this is not real opulence. ஆனா இதெல்லாம் உண்மையான செல்வம் கிடையாது. Now, even now, 5,000 years later, if you go to Gujarat, you'll see it's also fairly opulent still, very green and lush and lots of things there.
இன்னைக்கு கூட 5000 வருடங்கள் கழிந்து கூட நீங்க குஜராத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கும் அங்க வந்து நெறைய பச்சை பசேல் என்று பலவிதமான நிலங்களும், செழிப்பான நிலங்கள், இடங்கள் இதெல்லாம் காணலாம். But there they've taken also to the modern culture, fast food, fast cars, fast women. அங்கேயும் வந்து நவீன கலாச்சாரமான ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஃபாஸ்ட் கார், ஃபாஸ்ட் வுமன் இந்த மாதிரி பெண்கள், வாகனங்கள், இல்ல இத விட்டா இந்த மாரி சிற்றுண்டி, இந்த மாரியான கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள். So when Krishna sounds his transcendental conch shell, Panchajanyam, it's described here as Daravaram. தரவரம் அப்படிங்கிறது இங்க பாஞ்சஜன்யத்தை குறிக்கிறது. Best of the conch shells. அதாவது சங்குகளிலேயே மிக சிறந்த சங்கு. அதனால தான் So தரவரம். the sound of Krishna's conch shell strikes terror into the hearts of the demons. It frightens them. பகவானுடைய சங்கநாதமானது அசுரர்களின் மனதை வந்து இதயத்தை துளைக்கும். We can recall from Bhagavad Gita early on when Krishna and Arjuna sounded their transcendental conch shells, all the Kauravas and Duryodhana and party, they were all a little bit nervous. பகவத்கீதையின் ஆரம்ப ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் தங்களுடைய சங்கங்களை முழங்கிய மாத்திரத்திலேயே கௌரவர்கள் படைகள் இருக்கக்கூடிய அனைவரும், துரியோதன் அனைவரின் இதயமும் பிளந்த போன மாதிரி இருந்தது. But that isn't what's happening here. ஆனா இங்க அப்படி நடக்கலையே. Why is Krishna sounding his conch shell at all? கிருஷ்ணர் எதுக்கு சங்கநாதத்தை இந்த இடத்துல ஊத வேண்டும்? Krishna knows. He's been away during the battle of Kurukshetra. Many months he was away from Dwarka, and all the Dwarka Nivasis who were accustomed to seeing him every day, they were somehow bearing that pain of separation. They were very agitated to have the Lord's darshan. கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு தெரியும், அவர் வந்து இந்த யுத்தத்துக்காக துவாரகையை விட்டு குருக்ஷேத்திரம் பாண்டவர்களுடைய பல மாதங்கள் வந்து பிரிந்திருந்தார். அதனால துவாரகா வாசிகளுக்கு வந்து பகவானுடைய பிரிவு துயர் மிகவும் கடுமையாக இருந்தது என்பதை கிருஷ்ணர் உணர்ந்திருந்தார். So as the Antaryami, Paramatma within everyone's heart, Krishna understands their pain. இது எப்படி தெரியும்? கிருஷ்ணர் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வசிக்கும் அந்தர்யாமி என்பதனால் அவருக்கே அவர்களுடைய பிரிவு துயர் தெரியும். So he's thinking, he wants to give them some reassurance that I'm coming soon, you will see me soon. So he sounds his transcendental conch shell. அதனால நான் கிட்டக்க வந்துட்டேன், உங்களை நோக்கி வந்தாச்சு அப்படிங்கறத அறிவிக்கிறதுக்காக அவர் ஒரு உத்தரவாதமும் கொடுக்கிற மாதிரி நம்பிக்கையும் மூட்டும் வகையில் அவர் அவருடைய சங்கத்தை முழங்கினார். But as Vishwanath Chakravarti Thakur points out, Sakshat darshanam vina samyak vishadasya shanti anutpatte. It cannot be that they will be fully pacified until they see him. ஆனா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொல்றது போல, என்னதான் சங்க முழங்கி தெரிவித்தாலும் பகவான முழுமையாக நேருக்கு நேர் காணாத வரையில் அவர்களுக்கு சாந்தி அடைய மாட்டார்கள் அப்படிங்கறத அவர் விளக்குறார். Therefore it's said here, Vishadam shamayan iva. It's almost as if they were pacified. Their dejection was pacified. அதனாலதான் இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய பிரிவு துயர் நீங்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். Vishadam. What does Vishadam mean? விஷாதம்னா என்ன? Do you have this word Vishadam in Tamil? Not exactly. இருக்காமா? விஷாதம் இல்ல. So in Sanskrit, Vishadam means depression. விஷாதம்னா மன அழுத்தம். Their minds were dejected. அவர்களுடைய மனங்கள் மிக அழுத்தத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது. Why were they dejected? Because the Lord is not there, and in many months he's still not coming back. ஏன் அவங்க மன அழுத்தத்துல இருந்தாங்க? பகவான் வந்து அவர் கூட இல்ல, பல மாதங்கள் ஆயும் இன்னமும் வர மாதிரி ஒரு உத்தேசமே இல்ல. They know very well the Lord is completely independent. அவர்களுக்கு தெரியும் பகவான் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர் என்று. They've also heard so many things that the Lord, when he left Vrindavan, he never went back again. அவர்கள் பலமுறை இத பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும். பகவான் வந்து ஒரு தடவை விருந்தாவனத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி விருந்தாவனத்துக்கே போல அப்படிங்கறதும் அவங்களுக்கு தெரியும். So maybe some of them are fearful, thinking he's not coming back again.
அதனால அவர் வந்து எப்படி விருந்தாவனத்தை விட்டு வந்தாரு, ஆனா விருந்தாவனத்துக்கு திருப்பியே போகல. அது மாதிரி இங்க நம்மள விட்டு போயிட்டாரு, திரும்பியே வரமாட்டாரோ அப்படிங்கிற வருத்தம் ஒரு சிலருக்கு இருந்திருக்கலாம். He is abhijñā swarat. He's completely independent and conscious. அதனாலதான் அபிக்ஞா ஸ்வராட்டுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பகவானுடைய இயல்பு. அவர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர் மற்றும் முற்றிலும் அறிந்தவர். He may do anything he wants at any time. We have no control. அவர் என்ன விருப்பமோ அவர் எதை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம். அதுக்கு மேல நம்மனால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. Therefore, out of love, the Lord is blowing his conch shell just to reassure them, I'm coming, you will see me soon. அதனாலேயே வந்து நான் கிட்டக்க வந்துட்டேன், உங்களை வந்து பார்க்க போறேன் அப்படிங்கறத தெரிவிக்கிறதுக்காகவே அவர் வந்து தன்னுடைய சங்கம் முழங்கினார். Just like in Bhagavad Gita, Krishna reassures Arjuna, Nahi kalyana krit kaschid durgitim tata gacchati. He calls him Tata. Tata means son. Tata means son? Yes. Yes. It mean in Sanskrit it can mean son, it can mean also father, it can mean anything. இங்க வந்து தாத்தான்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. சமஸ்கிருதத்துல அது வந்து ஒரு நெருங்கிய, அதாவது தகப்பனாராகவும் இருக்கலாம், இல்ல மகனாகவும் இருக்கலாம். அப்படிங்கிற உறவை குறிப்பது அந்த தாத்தா. If someone has done good, don't worry, Arjun. He will never attain a bad destination. கிருஷ்ணர் அந்த பகவத்கீதையில அர்ஜுனருக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கும் பொழுது, அர்ஜுனா, யாராவது ஒருத்தர் நல்லது செஞ்சிருந்தாங்கன்னா நிச்சயம் அவர்களுக்கு நல்ல விளைவே சந்திப்பார்கள், நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றாரு. And he also says, Ma shuchaha. If you surrender to me, don't worry. Everything will be taken care of. மேலும் அவர் சொல்றார், மா சூச்சக அப்படின்னா மா சுச்சா, நீ என்ன சரணடைஞ்சனா நீ வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம், எல்லாமே நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So the Lord is constantly reassuring his devotees. இந்த விதத்துல பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தொடர்ந்து உத்தரவாதமும் நம்பிக்கையும் ஊட்டி வருகிறார். Out of kindness, just to show his love for them. எதுக்காக அப்படி செய்யறார்? அவருடைய அன்பு பரிமாற்றம், அவருடைய கருணை அது. அதனால நமக்கு வந்து நம்ம மீது அவர் அன்பு வச்சிருக்காருன்னு காட்டுறதுக்காக அவர் அப்படி செய்யறார். He is not capable of ignoring his devotees' requirement. ஒரு விதத்தை சொல்லணும்னா பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்ன அவர்களுடைய தேவைகளை அவர் வந்து உதாசீனம் படுத்த முடியாது. We've already seen in this journey, Krishna is going through Kurujangal, he's going through Panchala, he's going through Rajasthan, he's going through Punjab, Madhya Pradesh. Finally, here he's arrived at Gujarat, and now he's come to Anartha. நம்ம ஏற்கனவே பகவானுடைய பாதை எவ்வாறு இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்திலிருந்து தில்லி வழியாக அவர் வந்து பஞ்சாப், குருக்ஷேத்ரா, பஞ்சாப், அப்புறம் மற்றும் ராஜஸ்தான், அதையும் கடந்து அவர் மத்திய பிரதேசம், அதன் பிறகு அவர் குஜராத்ல பல இடங்கள்ல கடந்து கடைசியில தன்னுடைய நகரமான துவாரகையுள் நுழைகிறார். And now that he's arrived in Dwarka, the citizens are given some hope. அவர் வந்து துவாரகைக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே மக்களுக்கு அங்கு வாழும் அந்த வாசிகளுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று. At every step of the Lord's journey, the leading citizens of the place that the Lord was visiting came out and said, please stay at least one day only in our place. Please purify our kshetra. அவர் கடந்த ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நகரங்கள்ல பெரும் இடங்கள்ல எல்லா மக்கள் பெரும் அளவுல கூடி ஒவ்வொருத்தரும் தயவு செஞ்சு எங்க இடத்துல ஒரு நாளாவது தங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு விண்ணப்பித்தார்கள். And Bhagavan agreed to do so. பகவான் நிச்சயமாக அதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அங்க இருந்தார். This is love. இதுதான் உண்மையான அன்பு. Okay, so there's not much more to say. At least I cannot say much more about this verse, but we can look at Srila Prabhupada's purport for a moment. நம்ம வந்து இதுக்கு அதிகமா ஒன்னும் சொல்றதுக்கு என்ன என்கிட்ட இல்ல, ஆனா பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை பார்ப்போம் இப்போ. Srila Prabhupada points out not only what we've already described, but he says when the Lord descends to earth, he comes with his eternal associates. இங்க பிரபுபாதர் சொல்றார், நம்ம ஏற்கனவே இதை பத்தி பேசியிருக்கோம், ஆனா அதுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் எப்பெல்லாம் இந்த பூலோகத்துல அவதரிக்கிறாரோ அவருடைய நித்திய சகாக்களோட அவர் வருகிறார் என்று கூறுகிறார்.
And because they're eternally liberated souls, they really cannot bear with the separation from the Lord, even for a moment. இந்த அவருடைய சகாக்கள் எல்லாமே நித்திய முக்தர்கள் என்பதனால் அவர்களால பகவானை விட்டு ஒரு நொடி கூட பிரிவு துயரை தாங்க முடியாது. Because their affection for the Lord is that intense. They cannot handle even a moment without him. ஏனெனில் அவர்களுடைய பகவானுடைய மீது அவர் கொண்டுள்ள அன்பு அவ்வளவு அதிகமா இருக்கிறதுனால ஒரு நொடி கூட அந்த பிரிவு துயரை அவர்களால் தாங்க முடியாது. Our affection is not intense. நம்மளுடைய கவர்ச்சியோ அன்போ இவ்வளவு தீவிரமானதுன்னு சொல்ல முடியாது. If the Lord is not around, we're fine. பகவான் நம்மளை சுற்றி நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா கூட நமக்கு எல்லாம் பரவாயில்ல, அப்படியே இருக்கும். In fact, most of us prefer that the Lord should be confined to Sunday or some other box that we don't have to deal with him every moment. பொதுவா இந்த உலகத்துல எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, பகவான்கிறவர் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் நம்ம போய் அவரை பார்த்தா போறோம், மற்ற நாள்லாம் அவரை பத்தி நம்ம நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Why? Because we don't have this affection. We don't have real love. ஏன் இந்த மாதிரியான அணுகுமுறை என்றால் நமக்கு பகவான் மேல அன்பு இல்ல, அந்த மாதிரியான பாசம் இல்ல. If we were to surrender to the Lord at every moment, then what would happen to our plans? நம்ம பகவான் கிட்டயே நம்பி எப்ப பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு நொடியும் பகவானே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்மளுடைய திட்டங்கள்லாம் என்ன ஆகுது, நம்ம எப்படி அதை செயல்படுத்துவோம்? Mrityu sarva harashchaham. That's what will happen to all of our plans. உண்மையில நம்மளுடைய திட்டங்கள் என்ன ஆகும்? மிருத்யு சரச்சாகம், அதாவது should I translate? Yes. மரணத்தின் போது அனைத்தும் சிதறடிக்கப்படும். So for the non-devotee, the sound of the Lord's conch shell is like death. It means that I have to surrender now. அதனால பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பகவானுடைய சங்கநாதத்தை கேட்டா அது மரணம் போல அவர்களுக்கு அதை உணர்வார்கள். He'll be here soon. He'll find out what I'm doing. I'll be accountable. ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்க? அவர் இவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம கிட்ட வந்துருவாரு, நான் என்னென்னலாம் இங்க விஷமம் செய்யறனோ அதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருவார் அப்படிங்கிற பயம். This is the demoniac mentality. இதுதான் அசுரத்தனமான எண்ணம். But for the devotee who is attached to the Lord genuinely in his heart, for him he cannot bear the separation, and that sound of the Lord's conch shell means the Lord will come soon. We'll see him again. ஆனா பக்தர்களோ பகவானுடைய பிரிவு உண்மையாக தங்களுடைய இதயத்துல பகவான் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறதுனால, பாசம் வைத்திருக்கிறதுனால பகவானுடைய சங்கநாதத்தை கேட்ட உடனே அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, பகவான் வந்துட்டு இருக்கார், ரொம்ப சீக்கிரம் நம்ம கிட்ட வந்துருவார் அப்படிங்கிறத அவங்க ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பார். And Srila Prabhupada says that those who were very eager to see the Lord amongst themselves, they became very alert at this point. பிரபுபாதர் மேலும் சொல்றார், பகவான் வரார்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர்கள் அனைவரும் அவங்க மத்தியில உற்சாகம் பெருகியது. Sridhar Swami has already summarized in this chapter. They started erecting so many toranas here and there, and they started running around doing so many things to prepare for the Lord's arrival. நம்ம ஸ்ரீதர சுவாமியுடைய வர்ணனையில என்ன கேட்டோம்னா, பகவான் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற துவாரகா வாசிகள் தோரணத்தை எழுப்பி, தோரணத்தை கட்டி, தூண்களை எழுப்பி, கொடிகளை எழுப்பி பலவிதத்தில் அவர்கள் ஊரை அலங்கரித்தனர். This is what we hear also in the Brahma Samhita. இதேதான் பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் சொல்லப்படுறது, அதை நம்ம கேட்கிறோம். Lakshmi Sahasrashata Sambhrama Sevyamanam. Sambhrama Sevyamanam means they're running around asvyas trying to figure out what to do. லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சம்பிரம்ம பிரம்ய சேவியமானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லக்ஷ்மிகள் இங்கும் அங்கும் அல்லாடி கொண்டு பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றனர். You have this word in Tamil, Sambhrama. சம்பிரம அப்படிங்கிற வார்த்தை. The problem is, Prabhu, these words have been means something else. No, they have been replaced so much, and traditional Brahmins would use to speak this word. Yeah.
So sambhrama means they're excited, they're confused, they're in a haste, they're running around in great in a flurry, you can say. சம்பிரம்ம அப்படின்னா ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து பிரம்மை ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லலாம். என்ன பிரம்மை? பகவான் வரார் அப்படின்னு உடனே கையும் ஓடல, காலும் ஓடல, குழப்பமாக இருந்து என்ன செய்யணும், ஏது செய்யணும் தெரியாம அந்த சூழ்நிலை. அதை விளக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் அது. Now the last sentence in Srila Prabhupada's purport is very, very deep, although it's so simple, but it's very, very important. இந்த பொருளுரையில கடைசி வாக்கியம் ரொம்ப சுலபமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இது வந்து மிகவும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களை கொண்டது. You can read that sentence in Tamil. மாதாஜி தமிழ்ல படிக்கிறீங்களா அந்த கடைசி வரி? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை தகுந்தவாறு வரவேற்பதில் அவர்கள் சுறுசுறுப்படைந்தனர். இவை பகவானிடமுள்ள இயற்கையான அன்பின் அடையாளங்கள் ஆகும். So these are the signs of spontaneous love of Godhead. The devotees have a genuine, spontaneous attachment to serving the Lord. So இம்மாதிரி நடந்துக்கிறது, பகவானுடைய வரவேற்பை எதிர்பார்த்து அவருக்கு அலங்காரம் செய்வது, அங்கும் அங்கும் அலைவது, இது எல்லாமே ஒரு பகவானிடம் நாம் கொண்டுள்ள இயற்கையான அன்பு, உடனடியாக தன்னாப்பிலே வெளிப்படுத்தப்படும் இயற்கையான அன்பை குறிக்கிறது. And this Bhagavatam, why is it called Bhagavata Purana? இந்த பாகவதம் ஏன் பாகவத புராணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? It's not called Bhagavat Purana. நீங்க பகவத் புராணம் என்று அழைக்கப்படவில்லையே. It's called Bhagavata Purana. அது பாகவத புராணம் என்றே அழைக்கப்படுவது அல்லவா? Bhagavat means the Lord. பகவத் அப்படின்னா பகவானை குறிக்கிறது. Bhagavata means the devotee of the Lord. பாகவதம் என்றால் பகவானுடைய பக்தர்களை குறிப்பது. So we should appreciate the devotees of the Lord, those who love Krishna. அதனாலதான் பகவானுடைய பக்தர்களை, யார் பகவான் மேல இப்படி அன்பை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை நம்ம வந்து மிகவும் நேசிக்க வேண்டும். Therefore, on the advice of his spiritual master, Vyasadeva has supplied us with an entire 18,000 shlokas all about different kinds of devotees. அதனாலதான் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளை ஏற்ற வியாசதேவர் இந்த பாகவத புராணம் என்னும் 18,000 ஸ்லோகங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய புராணத்தை பகவானுடைய பலவிதமான பக்தர்கள் பலவிதமாக சேவை செய்யும் முறைகளை விளக்கியுள்ளார். It's just so that we have the descriptions and we see the examples and we can get a glimpse of what it means to really love Krishna. எதுக்கு இப்படி சொன்னார்னா, இந்த மூலம் நம்ம வந்து ஒரு துளி அளவாவது பகவான் மீது பக்தினா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரியான பகவானுடைய பக்தர்களின் சேவைகள் மூலம் நம்ம கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கலாம், அந்த ஒரு பயனை பெறுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் அப்படி விளக்கி உள்ளார். If we're really serious about awakening this love, then we can study these devotees and see how they think and how they act and what they say and do. நம்ம உண்மையிலேயே வந்து பகவான் மீது இந்த இயற்கையான அன்பை வந்து நம்ம நேர்மையான முறையில தீவிரமா நம்ம அடையணும்னு நினைச்சோம்னா, நிச்சயமா இந்த மாதிரியான பக்தர்கள் எப்படி பகவானிடம் பக்தி செலுத்தும் பொழுது அவர்களுடைய உணர்ச்சிகள் என்ன, அவர்களுடைய செயல்கள் என்ன, அவர்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆழ்ந்து கூர்மையா கவனிக்கணும். And how do they feel? அவர்களுடைய உண்மையான உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது? What am I feeling? We should compare. உடனே நம்ம வந்து எனக்கு என்ன உணர்ச்சி இருக்கு, உணர்வுகள் எனக்கு எப்படி இருக்கு, அதோட ஒத்து பார்க்க வேண்டும். If we hear Bhagavatam attentively like this and we focus on the character of the devotees, then Krishna will give us so many realizations about where we stand. நம்ம வந்து இந்த விதத்துல கூர்மையாக கவனமாக பாகவதத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பகவானுடைய பக்தர்கள் எவ்வாறு உணர்ந்தார்கள், அவர்களுடைய உணர்ச்சிகள் எப்படி இருந்ததுங்கிறதெல்லாம் கவனமா நம்ம கவனிச்சோம்னா கேட்டோம்னா, பகவான் உடனடியாக நம்மளுடைய இதயத்துல நம்மளுடைய நிலை உண்மையா என்ன, நம்ம எப்படி உணர்றோம், நமக்கு எப்படி இது தெரிய வருதுங்கிறத வெளிப்படுத்துவார். Humility means to be aware of one's shortcomings. பணிவு என்றால் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைகளை நம்ம உணர்வதுதான் பணிவு.
And humility does not mean to have low self-esteem. பணிவு அப்படின்னா நிச்சயமா ஒரு தாழ்ந்த மனப்பான்மையை குறிக்கிறது அல்ல. Someone with low self-esteem will be discouraged when he sees a better example than his own. ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையுடைய நபர் தன்னோட உயர்ந்த நபரை பார்த்தா அவங்க நிச்சயமே மனம் நொந்து போயிடுவாங்க. But someone with humility will be inspired to not only try to emulate that person, but to try to serve that person and get blessings. ஆனா பணிவா இருக்கக்கூடிய நபர் எப்படி தன்னோட சிறந்த நபரை பார்த்த உடனே அவர்கள் பெருமை அடைவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் செய்வதை போல தானும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் முக்கியமாக அவர்களுக்கு சேவை செய்து அவர்களுடைய ஆசிகளை பெறுவதற்கு முயல்வார்கள். Srimad Bhagavatam really comes alive when we adopt that spirit. இந்த மாதிரியான பணிவு மனப்பான்மையை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் உண்மையாக நம்மோட பேசி உயிரோட இருக்கிறத நம்மளால உணர முடியும். And this is how we gradually gain love of Godhead, by following this process. இந்த வழிமுறையை நம்ம படிப்படியா பின்பற்றும் வழியில தான் நம்ம பகவானுடைய உண்மையான அன்பை அடைய முடியும். Okay, so these are just a few thoughts that we can share with regard to the Lord's entry into his prosperous capital Dwarka and giving hope to the Dwarka Nivasis by sounding his transcendental conch shell. So இங்க பகவான் துவாரகைக்குள்ள நுழைஞ்சு அங்க இருக்கும் வாசிகளுக்கு தன்னுடைய வருகையை தன்னுடைய சங்கநாதத்தின் மூலம் தெரிவித்தபடி நம்ம இந்த மாதிரி அதை குறித்து பகவானுடைய பக்தர்களின் மனநிலை எப்படி இருந்தது அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம விவாதிக்கிறதுல இங்கு நான் கூறியது ஒரு சில கருத்துக்கள். So I'll stop here, but if anybody has any questions or any comments, we can discuss. இதோட நம்ம இங்க நிறுத்திக்கிறோம். யாருக்காவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா இப்ப நம்ம அதை பகிர்ந்துக்கலாம். Are there any questions or comments? I mean, I may be missing something, but to me it looks like there's only 3 or 4 people here. So I hope you're able to see, Prabhu. There are few more. Okay, so they're not showing. No, they are not showing. They are not able to join the Teams, so they join in Google Meet. I run 2 sessions. They are hearing you. So are there any questions here? ஏன்னா இன்னைக்கு 2 பேர் தான் டீம்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. பட் ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம் இப்போ. Prabhu, can I ask Prabhu the general question that we talked about last week, or is it not appropriate? Vishwanathan Prabhu wants to know if he has some general question, if that's okay to be raised. Yeah, if it's about last week's class, I may or may not remember. It's not last week's class, it's a general question. General question, okay. But first, if there's anybody with a question about today's class, that would be better. இன்னைக்கு படிச்சதுல 1 minute Prabhu. Let's see if there are any questions on today's class. யாருக்காவது இருக்கா இன்றைய பதங்கள்ல ஸ்லோகங்கள்ல கேள்விகள் சந்தேகங்கள்? So one thing I have, Prabhu, on behalf of others also, often we will come back, Vishwanathan Prabhu, definitely to your question. But you mentioned that our situation is we have to compare with these characters, and that way we will come to know our own situation. But this seems to be very difficult to realize. It takes maybe several janmas of study of Bhagavatam to come to that realization. What can help us? Any other? அதாவது நம்ம பிரபு சொன்னார், நம்ம இந்த மாதிரியான பாத்திரங்கள் கதாபாத்திரங்களுடைய பாகவதத்துல படிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய மனநிலை அவர்களுடைய இதை படிச்சு நம்ம நல்லா கவனமா கேட்டோம்னா நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம கிட்ட என்ன குறை இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம உணர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு. ஆனா இது பல ஆண்டுகள் பல ஜென்மங்கள் கூட எடுக்கும் போல இருக்கே. இதை ஏதாவது சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வழி இருக்கா? It's a very good question.
And the answer is also pretty simple, I think. இது மிக நல்ல கேள்விதான். அதே சமயத்துல இது ரொம்ப சுலபமான பதிலும் இதுக்கு உண்டு. Still, it's very deep. இருந்தாலும் மிக ஆழ்ந்த கருத்து அது. We're advised Nityam Bhagavata Sevaya. We just have to hear this Bhagavatam every day, and we also have to render service unto the pure devotee every day. நமக்கு என்ன பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குன்னா நித்தியம் பாகவத சேவையா, அதாவது பாகவதத்தை தினமும் கேட்க வேண்டும், அதே சமயத்துல பகவானுடைய தூய பக்தர்களுக்கு நம்ம தினமும் சேவை செய்ய வேண்டும்னு பொருள். The problem is that we don't follow that instruction. பிரச்சனை என்னன்னா இந்த கோட்பாட இந்த கட்டளையை நம்ம கடைபிடிக்கிறது இல்ல. If we would simply hear every day the way that we're instructed, in other words, if we would simply submissively hear and follow the instructions, then we would make advancement very rapidly, but we don't do that. நம்ம இங்க சொல்லியிருக்கிற பிரகாரம் பணிவு மனப்பான்மையோட உண்மையாக என்ன சொல்றது அப்படிங்கறத காதுல கேட்டு அதே சமயத்துல அதை கடைபிடிச்சோம்னா நிச்சயமா நம்ம முன்னேற்றம் வெகு விரைவில் அடைவோம். ஆனா ஏன் முன்னேற்றம் அடைவதில்லை? ஏன்னா நம்மளால அதை கடைபிடிக்கிறது இல்ல. அங்க அதுதான் பிரச்சனை. Therefore, we have the threefold miseries of material existence. இந்த பிரச்சனைனாலதான் 3 வகையான துயரங்கள் நம்மளை தாக்குறது. பௌதீக இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறச்சே நம்ம இந்த துயரங்கள்ல சந்திக்கிறோம். They're meant to provide some sort of impetus. நமக்கு அந்த துயரங்கள் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு இதை செய்யணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பு கொடுக்கறதுக்கு தான், அதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த துயரங்கள் வருது. Why is it that by the time you get things together in life, it's time to die again? And why do you have to keep dying and taking birth again? நம்ம எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு செயல்படுத்துவோம் நினைக்கிற நேரத்துல நமக்கு மரணம் வந்துருது. மரணம் வந்த பின் மீண்டும் பிறவி எடுத்து முதல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு. இதற்கான காரணம் என்ன? Where does it all go? All this wasted effort. நம்ம இந்த மாதிரி எவ்வளவோ முயற்சிகள் செஞ்சோம், இந்த முயற்சிகள்லாம் வீணடைஞ்சிருச்சா? These difficulties are meant to instill in us a sense of thoughtfulness about who we are, what we're doing, where. இந்த துயரங்கள் எதுக்கு கொடுக்கப்படுறதுன்னா நம்ம யாரு, நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள், நம்மளை பத்தி புரியறதுக்காகவே இந்த துயரங்கள் நம்மளை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்திருக்கு. We lost connection with Mukund Prabhu. Just a minute. It looks like there was a power cut in his side. All of a sudden it turned dark and that's a still picture. Let's wait. Is he in Mayapur or? No, Vrindavan. Vrindavan. Okay. Mathura, near Mathura, Vrindavan. Actually, what question that I want to ask Prabhuji, specifically the scientific work that scientists are doing, which are not in line with what we read in Bhagavatam in terms of them doing things like cloning or doing other kind of research. If those cloning or other kinds of scientific research does end up with some solution or a cure to some of the existing medical problems, should we still not support that, or should we reject that? Okay. Then that's what I want to ask. It's a conflict because on the one hand we are saying what the scientists are doing are not correct, at least ethically not correct, according to what we read in Bhagavatam. But at the same time, some of those benefits of the research we will enjoy based on the medical advancements and all that. So how do we rationalize that? Yeah, how do we balance this? Let's see if Prabhu would come back. He left the meeting. I'm hoping he will join back, or you can do it next week also, no problem. It's not a rush. Okay, so I will remember this question. Maybe you can record a response, or you can do it next week. Yeah, definitely. Let's give him another minute.
Oh, Plan for Salem. hold on a second. Prabhu, hold on a second. Hold on a second. Mukunda Prabhu joined. So, Pranam Prabhu. So, while I can summarize Vishwanathan Prabhu's question, because he did ask while we were waiting for you. Well, first of all, is your question satisfied? Oh, yeah. I can understand. Yes, if you would like to say a few more words, please. Yeah. The thing is, what you are talking, you are saying that we are not following what we are supposed to. The process is pretty simple, but it's difficult because we have contamination that makes it repulsive to us. That's the problem. பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம வந்து இது சுலபமாக இருந்தாலும், இது சொல்றது சுலபமா இருந்தாலும், இதை நடைமுறை செய்யறதுங்கிறது கொஞ்சம் கடினமே. ஏன்னா நம்மளுடைய இயற்கையான நிலை என்னன்னா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு நடந்துக்கணும்னா நமக்கு ரொம்ப கசப்பா இருக்கு. அதுதான் அந்த கசப்பு உணர்வு தான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. We're very covered over, and so our faith is tweaked. நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நம்மளை போட்டு மூழ்கி இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய நம்பிக்கையும் ரொம்ப பலகீனமான நம்பிக்கையா இருக்கு. So we're thinking that something else is going to make us happy, and it never works. We just waste time. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, நமக்கு வேற ஏதோ செஞ்சா நம்மளை வந்து திருப்தி அடையும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது நிச்சயமா திருப்தி கொடுக்கறது இல்லை. அதை வந்து நம்மளை வந்து நேர காலவிரயமாகவே முடிவுக்கு வருது. So if we can at least identify this problem and focus on it, then we at least know what to do, and we can begin to rectify the situation. குறிப்பா நமக்கு இந்த பிரச்சனை தான் அப்படிங்கறதாவது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, பிரச்சனை என்னன்னு தெரிய வந்தோம்னா அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நம்மளால கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முயற்சியில நம்ம ஈடுபட முடியும். Okay, so then we can go on to Vishwanatha Prabhu's question. Okay, so I'll summarize Vishwanathan Prabhu. Prabhu was asking, we were discussing in the two weeks or in last week, in the last part of the chapters of the last chapter. So when it came a topic that the atheistic people or scientists, some of the atheistic scientists are trying to do cloning, and they're trying to defeat God's arrangement, and they think everything is possible. So one question was, if some of this cloning could yield medical relief for good people also, should we accept or reject? Or should we altogether see this as atheistic and not engage in it or entertain it? Or should we also see how to balance this? Some of them could be, some of them are not. Is there a... Yeah, have you translated the question already? நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் இருக்கு. அதாவது இந்த மாதிரி செயற்கை முறையாக நம்ம வந்து சிசுக்களை, குழந்தை மனிதர்களை படைக்கலாம், அந்த மாதிரி குளோனிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சி இருக்கு. ஆனா இது வந்து அசுரத்தன்மையானது. ஏன்னா பகவானுடைய இயற்கைக்கு மாறாக இது செய்ய முயற்சிக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சில இந்த மாதிரியான விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில மனிதனுக்கு நன்மையும் வருது. ஸோ அந்த நன்மையை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணுமா, இல்ல நன்மையும் நிராகரித்து ஒட்டுமொத்தமாக விஞ்ஞான வளர்ச்சியை நிராகரிக்கணுமா? எப்படி இதை சமநிலைப்படுத்துவது? This is a difficult question because the world is a very complicated place. இது ரொம்ப கடினமான கேள்வி பதில் அளிப்பதற்கு. ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து அவ்வளவு சுலபமான விதத்துல உலகம் செயல்படுறது இல்லை. In principle, we should try to lead a simple life and focus on being Krishna conscious. நம்மளுடைய கொள்கை என்னவாக இருக்க வேண்டும் எனில், நம்ம எளிமையான வாழ்வை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையில கிருஷ்ண உணர்வை மையமாக வைத்து வாழ வேண்டும். But in practice, questions like this come up because the world is complicated. ஆனா நடைமுறையில வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கடினமாக சிக்கலாக இருப்பதனால் இதனுடைய விளைவும் சிக்கலாவே இருக்கு. I don't know that I can give, or that anyone can give, a standard answer that fits all sizes with this kind of question. இந்த கேள்விக்கு வந்து எப்படி சமநிலைப்படுத்துவது என்பதை ஒரே என்னாலேயோ இல்ல யாராலையுமே ஒரு பொதுவான பதில் சொல்ல முடியாது.
That's why we have spiritual masters. இதன் காரணமாக தான் நமக்கு வந்து ஆன்மீக குருமார்கள் இருக்கிறார்கள். The times, the place, the circumstance, everything has to be considered on a case-by-case basis. ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் இடம், பொருள், ஏவல் இவற்றை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். For example, I would prefer to take Ayurveda only to cure all sorts of health issues. ஒரு உதாரணம் கூற இருக்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விதமான உடல் நிலை, எந்த விதமான உடல் கோளாறுகள் ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு நான் வந்து ஆயுர்வேதத்தை தான் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். And anyone in India knows that Ayurveda definitely works. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயுர்வேதம் நிச்சயம் வேலை செய்யும்னு. At least it works when the doctor wants it to work. அதாவது நிச்சயமா ஒரு வைத்தியர், நல்ல வைத்தியர் கிடைக்கும் பொழுது ஆயுர்வேதம் நிச்சயம் வேலை செய்யும். But if you've got cancer, I do not recommend just staying with Ayurveda. ஆனா நமக்கு புற்றுநோய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வெறும் ஆயுர்வேதத்தோடயே நம்ம நம்பி இருக்கணும்னு நான் வந்து நிச்சயமா சொல்ல மாட்டேன். That's just one example. There are so many others, and it gets problematic because the circumstances are different. இது வந்து ஒரே ஒரு உதாரணம். ஆனா இந்த மாதிரி பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம். சூழ்நிலைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிக்கொண்டே இருக்கும். Another ethical issue that ethical comes scientific issue that devotees deal with is donating organs. They're always encouraging you to donate your organs. இன்னொரு சிக்கலான, அதாவது நமக்கு சாஸ்திரப்படியோ விதிகள் படி பார்க்கும் பொழுதோ இல்ல விஞ்ஞான பூர்வமாக பார்க்கும் பொழுது எதை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல நம்மளுடைய உறுப்புகளை தானம் செய்யும் அது ஒரு சிக்கலான விஷயம். And all kinds of horrid. We lost Mukunda Prabhu again. Mukunda Prabhuடைய கனெக்ஷன் மறுபடியும் போயிடுது. Let's wait. Kishori Priya Mataji, I don't know. I sent a message last night, and even it looks like it didn't read. You sent a message to me? No, I mean I sent it to you. I thought it gets relayed to you, but you sent it to whom? You sent it to whom? The Bhagavata Shravan. Yeah, I actually என்னாச்சுன்னா எனக்கு இப்பதான் பத்மபாணி பிரபுஜி சொன்னாரு. So I was actually 10:30 எனக்கு டைம் வந்து ஒரு 1 hourக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னாரு. அப்போ I was busy. I have some visitor, and then அதுக்கப்புறம் வந்து by the time I saw, I couldn't understand because நான் நினைச்சேன் he's mentioning about tomorrow's class, like நாளைக்கு Monday morning தானே class நடக்கும், because he didn't tell the time and anything. He didn't tell which day. He just said 8 a.m. So I was like, that was the thing. So when I asked him, he just gave me a message saying that no, we changed the time, but I wasn't aware of it. Okay, that was my mistake. It was not. No, it's not your fault, Prabhuji. It's not your fault at all. You don't have my contact information, so it's absolutely not your fault. Yes, Prabhu, we lost you. Sorry. Yeah. Anyway, I was rambling. The point is that science can be helpful, yes, and science can be also highly destructive. So that's why we need gurus. நமக்கு வந்து விஞ்ஞானம் நிச்சயமா உதவியாக இருக்கலாம், அதே சமயத்துல அது அபாயகரமாகவும் இருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையை வந்து தீர்மானம் செய்யணும்னா நிச்சயம் குருமார்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற வேண்டும். Okay, anything else? Yes, Kishori Priya Mataji joined a bit late because of a message that I sent was a little confusing. I just assumed certain things. I was not clear when I sent the message to that. So sorry, Mataji.
We changed the No, time. that's absolutely all right. Thank you. We changed the time to Sunday mornings, our time. It was Monday mornings, but we changed it to Sunday mornings because some of us It's here okay, requested. Prabhuji. You don't have to apologize. It's not your fault at all. Don't worry about it. Okay. Are there any other questions or comments for Mukundat Prabhu? வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருக்கா? சொல்லுங்க. அசுரர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, கத்துப்போம் அந்த மாதிரி அசுரர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அகெயின்ஸ்ட் காட், அதாவது காட் பிலீவ் இல்லைங்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சுவாமி வந்து ஸ்பெஷலா அவதாரமே வந்து டு டேக் அண்ட் தென் டைரக்ட்லி கில் देम அண்ட் அவங்களுக்கு பிகாஸ் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு அசுரர்கள் வந்து இப்ப பாகவதம் படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் புரியுது பகவத்கீதை. லைக் அவங்க வந்து இந்த தேவலோகத்துல இருக்கிற அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து they got cursed. அதனால இப்படி பிறந்ததுனால சுவாமி வந்து டைரக்டா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கில்லிங் देम இமீடியட்லி. ஏன்னா அவங்களுக்கு சுவாமி தெரிஞ்சிருக்காரு இல்லையா. டிவோட்டிஸ் வந்து இப்போ பக்தர்களா இருக்கிற பெரிய ஆழ்வார் அவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து லார்ட் ஆஃப் இது சுவாமியோட புகழ் பாடி அது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அந்த ஒரு மோட்சம் அடையறதுக்கோ சுவாமி ஃபாதர் இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் அந்த மாதிரி. பட் ஃபார் அசுரர் நம்ம காட் திங்ஸ் அவங்க வந்து அகைன்ஸ்ட் காட், அதாவது அதர்மம் பண்றவங்க. பட் அதுக்காக சுவாமி அவதாரமே எடுத்துட்டு வந்து இல்லையா. ஓகே. ஸோ அசுரரா இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து அது அவர் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் அவதாரம் எடுக்கிறதே அவரு அவதாரம் இல்ல டு கில் அசுரஸ். அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி தான் ஆகுதுன்னு கேட்கிறேன். But devoting it is like it takes a long time. Okay. Can I summarize your question? Yeah. It appears like the asuras are getting darshan of Lord one way or other quicker than the devotees. It seems like they have to struggle a lot to get the darshan of the Lord. It appears to me like that. Is this right? Is that sounding an imbalance, or how to understand this? Is it? Yes. Yeah. Yes. Because asuras are cursed devas. Yeah. புரியுது, நான் சொல்றேன். So asuras are getting cursed and they come down, but the Lord specifically takes avataram to annihilate them, so they are getting quicker darshan or audience. It appears. Good choice of vocabulary. ரொம்ப நல்ல விதத்துல நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்றார். It appears. அதாவது இது அப்படி போல தோன்றது அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Actually, if you're a big demon, then the Lord may kill you and you get sayujya mukti. This has happened in many cases. அதாவது ஒருவர் வந்து மிக கொடூரமான அசுரனா இருந்தா பகவானால கொல்லப்பட்டு பகவான் கிட்ட சாயுஜ்ய முக்தியை அடைய வாய்ப்பு உண்டு. But sayujya mukti is not exactly the same thing as Krishna's mercy or Krishna's darshan. Certainly it's not the same darshan that the gopis got in Vrindavan. சாயுஜ்ய முக்திங்கிறது நிச்சயமா கோபியர்கள் வந்து விருந்தாவனத்துல பகவானை பார்த்ததற்கு ஒரு பொழுதும் ஒப்பிட முடியாது. அது உண்மையிலேயே முக்தின்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரியான ரெண்டும் ஒரே மாதிரி முக்தி கிடையாது. And secondly, even if you're satisfied to accept Brahmananda alone, then is it worth becoming a huge demon just to try to get that boon, if you will? இப்போ அந்த பிரம்மானந்தத்தை அடையறாங்க இந்த அசுரர்கள். அப்போ அதுக்காக போய் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அசுரரா ஆகி அந்த மாதிரி அசுரருடைய பிறவி எடுக்கிறது புத்திசாலித்தனமா? அது வந்து அதுல ஏதாவது பயன் உண்டா? First of all, we're not huge demons that we would even get that benediction. சொல்ல போனா நம்ம வந்து அந்த அசுரர்கள் அளவுக்கு வலிமையான அசுரர்கள் கூட கிடையாது. சோ நமக்கு அந்த மாதிரியான வரம் கிடைக்கும்னு உத்தரவாதம் கிடையாது. We're not even standard demons. நம்ம வந்து ஒரு அசுரர்கள்ன்ற தகுதி கூட நம்ம வரல.
We're just tiny, puny little demons, pipsqueaks. நம்ம வந்து ஒரு புழு போல பூச்சி போல இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள். We're going to be taken care of by Durga Devi instead. பகவானுக்கு பதிலா நம்மள கண்டிக்கிறதுக்கும் நம்மள இது சரி செய்யறதுக்கும் துர்கை போறோம். Kandipa. நிச்சயம் கண்டிப்பான்னு சொல்றாரு போ. So we know that Durga Devi is holding the trident, that is the threefold miseries, and that is what we're undergoing right now. நமக்கு நிச்சயம் தெரியும் துர்கையோட கையில ஒரு திரிசூலம் இருக்கு. அந்த திரிசூலத்துல 3 முள் இருக்கு. அந்த 3 முள் எதை குறிக்கிறது? 3 வகையான துயரங்கள் நமக்கு இந்த இயற்கையில நம்ம அடையறோம். அதை தான் குறிக்கிறது. நிச்சயம் அத கட்டுப்பாட்டுல தான் நம்ம இருக்கோம். Moreover, as regards to the idea that it seems like it's harder for the devotees than it is for the demons, well, that's sometimes the case, sometimes not. அதே சமயத்துல பக்தர்களுக்கு ஒரு வந்து அசுரர்களை காட்டிலும் தர்சனம் பெறுவதற்கு தாமதம் அடைகிற மாதிரி தோணலாம். ஆனா அது வந்து ஒரு சில சமயம் உண்மையாக இருக்கலாம், ஒரு சில சமயம் அப்படி இல்ல. A demon like Putana, she got love of Godhead for free, even though she came to kill Krishna. So that's a support for your argument. இப்போ நீங்க உங்களுடைய வாதத்துக்கு வந்து நீங்க முன்வைக்கணும்னா, பூத்தனை போன்ற ஒரு அசுரி ராட்சசி பகவானை கொல்றதுக்காகவே வந்தார். ஆனா அவருக்கு வந்து இறுதியில பகவானுடைய பிரேமை கிடைச்சிருது. But sometimes devotees also get mercy that's beyond what they deserve, really. அதே போல பக்தர்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன தகுதியோ அந்த தகுதிக்கு மீறின அளவுக்கு அவங்களுக்கு பகவானுடைய கருணையை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. There is such a thing as Kripa Siddha. கிருபா சித்தர்கள்னு ஒரு சிலர் இருக்கின்றனர். That means that a devotee may or may not have followed the standard process of sadhana bhakti, but somehow or other he gets some extraordinary mercy from Krishna and he goes back to Godhead. அதாவது அந்த பக்தர் வந்து சாதனைகளை சரியா செய்யாமலே இருந்திருக்கலாம். ஆனா பகவானுடைய கருணை ஏதோ ஒரு விதத்துல அவருக்கு கிடைச்ச உடனே அவர் சாதனைகள் புரியாவிட்டாலும் அவரால் பகவானுடைய திருநாட்டை அடைந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். But again, here it's very rare, and we don't want to gamble with that. ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இது வந்து ரொம்ப அபூர்வமானது. அதனால இதை நம்பியே நம்ம வந்து கிருபா சித்தர்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பணயம் மாதிரி வச்சு அதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடாது. Still, Rupa Goswami says in his Padyavali, for example, that Krishna sometimes, even if a devotee is worshipping him very ardently, Krishna does not fulfill his request. அதனால பத்யாவளியில ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி ஒரு முன்வைக்கையில் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு சில சமயங்கள் பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப தீவிரமா நேர்மையாக பகவானை வழிபடலாம், ஏதாவது வேண்டலாம், ஆனால் பகவானோ அவருடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதில்லை, அப்படியும் இருக்கலாம். On the other hand, if you simply exist within Vrajadham, then without even questioning whether you've done any bhajan or not, you're going to get love of Godhead by the grace of Vrajadevi. விரஜதாமம், அதாவது விருந்தாவன விரஜதாமம் அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த இடத்துல ஒருத்தர் பக்தி செய்யறாங்களோ செய்யலையோ, சாதன பக்தி செய்யறாங்களோ செய்யலையோ, அங்க வாழ்ந்தாலே அந்த விரஜ தேவியுடைய கருணையால அவர்களுக்கு பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவது நிச்சயம், பகவானுடைய பிரேமை அடைவது நிச்சயம். And a final consideration here is that in the Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu has come and just giving out this prema completely free. All you have to do is take it. அதே ஆனா இறுதியாக நம்ம கருத்துல கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, கலியுகத்துல நிச்சயமா பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றியதுனால அவர் தோன்றி அனைவருக்கும் தகுதி இருக்கோ தகுதி இல்லையோ அனைவருக்கும் இலவசமாக இந்த பிரேமையை வழங்குறார், இந்த கருணையை. நம்ம அந்த கருணையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதுவே போரும். What could be easier than that? இதை விட எளிதான வழி ஏதாவது உண்டா? நம்ம அந்த கருணையை ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறோம்? வெறும் ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் அப்படியே. But if you put your hands behind your back and say no, then what can anyone do for you? அதை விட்டுட்டு நம்ம கையை பின்னாடி கட்டிட்டு கையால காலெல்லாம் கட்டி முடியாதுன்னு தலையாட்டினோம்னா யாரால தான் என்ன செய்ய முடியும்?
As we said already, the process is so simple, but we don't take it. ஆனா இந்த ஏற்கனவே சொன்னோம், இந்த வழிமுறையானது ரொம்ப எளிமையானது. ஆனா நம்ம அத எடுத்து செயல்படுறது இல்ல. No one can be blamed except ourselves. இந்த பிரச்சனைக்கு நம்மள தவிர வேற யாரையுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. Krishna and Krishna's devotees are doing everything possible to facilitate us, but we are recalcitrant. This is the problem. We're rebellious. கிருஷ்ணரும் சரி, கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களும் சரி, எல்லா விதத்திலையும் நம்மள வந்து திருத்துவதற்கு அந்த மாதிரி சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம வந்து முரண்டு பிடிச்சு பிடிவாதத்தினால நம்ம இதை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். Really stubborn. நம்ம பிடிவாதம்னா இதுதான் பிடிவாதம். So this is our dilemma. இதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. And nobody can blame Krishna or his devotees for the situation that we're in. We're the ones who are choosing to blow them off at every step. இந்த சூழ்நிலைக்கு கிருஷ்ணரையோ கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களையோ குறை சொல்லவே முடியாது. இதுக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் நம்மளே நம்ம தலையில மண் அள்ளி போட்டுக்கிட்டது தான் காரணம். Prabhupada said our position is like a person with both arms around a tree holding on for dear life at the same time that he's pulling away and saying let me go. நம்மளுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மரத்தை வந்து ஒருத்தன் வந்து இருக்க கட்டி என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்ற சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா அதே சமயத்துல அதே நபர் என்னை விட்டுடு அப்படின்னு மனப்பான்மையை வச்சிருக்கான். Which is not serious. அப்படின்னா அது வந்து நேர்மையாக மும்முரமாக இல்ல அப்படிங்கறது அதை குறிக்கிறது. So if there is one good thing that can still redeem us despite this stubbornness, it is that if we get into the association of pure devotees, they can awaken us. இந்த மாதிரி பிடிவாத குணத்தை கொண்டு இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்மளே ஆழ்த்திக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல கூட நமக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படின்னா ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்தை பெற்று அந்த தூய பக்தர் சொல்றபடி நம்ம அந்த கருணை நமக்கு கிடைச்சதுன்னா நிச்சயமா நம்ம இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியில வந்துருவோம். They will awaken us, they will enlighten us, they will inspire us. அவர்கள் நம்மளை தட்டி எழுப்புவாங்க, அதன் மூலம் நமக்கு ஒளிமயமான வாழ்க்கையை வழங்குவார்கள், அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லா விதமான புத்திமதியும் கொடுப்பாங்க. Therefore we say sadhu sangha sarva shastra koi lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. You understand? So அதனாலதான் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இந்த இருக்கிற ஸ்லோகத்திற்கான பொருள் சாது சங்கம் சாது சங்கம் சாது சங்கம் என்றே எல்லா சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றது. ஒரு நொடி பொழுது சாது சங்கம் கிடைத்தாலே எல்லா விதமான பக்குவ நிலையும் ஒருவர் அடைந்து விடலாம். We can say so much about this, but I think it should be clear this much. இதுக்கு மேலும் மேலும் நிறைய இதை விரிவுபடுத்தி பேசலாம், ஆனா இப்பொழுதைக்கு இது தெளிவா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay, if there's no more questions, we can adjourn because it's late. காலம் தாமதம் ஆயிடுத்து, 9:20 மேல ஆயிடுத்து. வேற எந்த கேள்விகளும் இல்லைன்னா நம்ம இப்போ இந்த முடிவு கொண்டு வரலாம். So thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Vanchakalpatarubhyaścha kripasindhubhyaścha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Hare Krishna. Ki jai. Jai. Hare Krishna. Pattarubhyascha kripasindhubhyaścha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna.